Hello students. In earlier videos, we are studying about the blood vascular system. In that, we studied in detail blood cells or blood corpuscles. You know that blood vascular system consists main two, blood and the heart. We are now going to study from this video human heart. Human heart is the main pumping organ of our circulatory system. आपल्या रक्ताभिसरण संस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे आपलं हृदय. Human heart is the main pumping organ of our circulatory system. Human heart is hollow, पूर्णपणे रिकामा असलेला, muscular, made up by muscles, and little bit conical in shape. It is hollow, muscular, and conical in shape. It is a reddish brown in color. Its color of our heart is reddish brown in color. What is about the size? It is said to be that human heart is about 1 fist in size. म्हणजे एखाद्याची मूठ असते या पद्धतीनं एवढा साइज आपल्या हार्टचं असतं. इट इज सेड टू बी 1 fist in size. What is about its weight? Like RBCs, different in male and female. In human male, heart weighs about 300 grams, but in female, it weighs about 250 grams. Means in male, its weight is 300 grams, while in female, its weight is 250 grams. Where it is lies? आपल्याला माहिती आहे हृदय कुठे आहे. आपण इथं हात ठेवतो, इथं हृदय. बट व्हॉट इज द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ द हार्ट? इट इज प्रेझेंट इन अ स्पेस बिटवीन अवर टू लंग्स. आपल्या दोन लंग्सच्या मध्ये जी रिकामी जागा आहे त्याच्यामध्ये आपलं हृदय बसलेलं आहे. इट लाईज इन द स्पेस बिटवीन टू लंग्स. This space is called mediastinum. The space is called mediastinum. In other words, human heart lies or present in mediastinum. Student, one more question. What is mediastinum? What is mediastinum? The space present in between two lungs at which human heart is present called mediastinum. Human heart has broad base and narrow apex. Broad base and narrow apex. But clear here. Broad base जरी आपण म्हणत असलो तरी सुद्धा ते काय आहे? अप्पर एंड, वरच्या बाजूचं जे टोक आहे तो आहे बेस आणि जो काय आहे ब्रॉड आहे. बट इट्स अ लोअर एंड that has a narrow, or it is called a narrow apex, which is little bit conical in shape. आता आपण इथे बघितलं आपल्या हृदयाचा शेप काय सांगितला जातो? कोनिकल. तो जो कोनिकल शेप आहे ते एंड कोणता आहे? नॅरो अपेक्स. म्हणजे ब्रॉड बेस आणि नॅरो अपेक्स. नॅरो अपेक्स आहे तो काय आहे? कोनिकल इन शेप. And that's why this conical end is slightly tilted towards our left side. हे जे अपेक्स आहे ज्याला आपण लोअर एंड असं म्हणतोय, जे कोनिकल शेपचं आहे ते थोडंसं आपल्या शरीराच्या डाव्या बाजूला टिल्टेड म्हणजे कल्लेलं असतं, झुकलेलं असतं. It is slightly tilted towards
left side and finally rest on our diaphragm. आणि आपल्या डायफ्रॅम वरती ते रेस्ट झालेलं असतं. ह्युमन हार्ट, आपलं जे हे हृदय आहे, ह्युमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ सॅक. एका पिशवीमध्ये पूर्णपणे भरलेलं आहे. इट इज एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेननं तयार झालेली मेम्ब्रेनस सॅक. दॅट मेम्ब्रेनस सॅक इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. अगेन one mark question. What is a pericardium? Human heart is enclosed in membranous sac called a pericardium. Then what it consists? या पेरिकार्डियम मध्ये काय आहे, कशापासून ते तयार झालेले आहे? See here. Now we are going to study 2 mark question of the state board exam. Write a note on pericardium or explain pericardium. Let's now see about the pericardium. I just told you human heart is enclosed in a membranous sac called a pericardium. This sac or pericardium is made up of by 2 layers. Pericardium is formed by 2 main layers. What are the names of these layers? First, fibrous pericardium and second, serous pericardium. Outer layer of pericardium, this membranous sac, that is a pericardium, consists outer layer which is a tough one, which is inelastic. It is called a fibrous pericardium. Outer one, tough, inelastic and made up by fibrous connective tissue. That's why the name fibrous pericardium. Another main layer of pericardium, this sac, is a serous pericardium. Naturally, fibrous pericardium is outer, serous pericardium is inner. Fibrous pericardium is a tough, serous pericardium is soft. Fibrous pericardium is inelastic. Serous pericardium is elastic. It consists of serous pericardium has cells of squamous epithelium. This serous pericardium layer consists squamous epithelial cells, and this serous pericardium is formed by 2 layers. This serous pericardium is divided into 2 layers. परत serous pericardium ची इनर लेयर आहे pericardium ची, ती 2 लेयर्सनी तयार झालेली असते. What are the names of layers of serous pericardium? Parietal layer and visceral layer. Parietal and visceral layers are the 2 layers of serous pericardium. These are separated by a space called a pericardial space. या ज्या serous pericardiumच्या ज्या 2 लेयर आहेत, parietal आणि visceral, यांच्यामध्ये एक रिकामी जागा असते. That space is called the pericardial space. But students, this space is not empty. पूर्ण रिकामा नाही. This pericardial space is filled with fluid called a pericardial fluid. या स्पेस मध्ये म्हणजे परायटल आणि विसरल लेयर ज्या सिरस पेरिकार्डियमच्या लेयर आहेत यांच्यामध्ये जी रिकामी जागा आहे त्याला आपण काय म्हणलं, पेरिकार्डियल स्पेस. आणि या पेरिकार्डियल स्पेस मध्ये जो द्रव पदार्थ आहे, फ्लुइड आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे आपण, पेरिकार्डियल फ्लुइड, विच परफॉर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स. See here, functions of pericardial fluid, which acts as a shock absorber, this pericardial fluid acts as a shock absorber, ultimately which
protects our heart from the mechanical injuries. म्हणजे जे काही धक्के, मेकॅनिकल इंजुरीज, मेकॅनिकल शॉक्स जे आपल्या हृदयावरती बसत असतात ते सगळे ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम हा पेरिकार्डियल फ्लुइड करतो आणि त्याचं काय होतं, आपल्या हार्टचं काय होतं, प्रोटेक्शन होतं. इट ऍक्ट्स ॲज अ शॉक ऍब्सॉर्बर. It prevents or protects heart from mechanical injuries. Pericardial fluid keeps our heart moist. आपल्या हृदयाला मॉइस्ट ठेवण्याचं काम हे पेरिकार्डियल फ्लुइड करतो. In other words, it acts as a lubricant. This pericardial fluid acts as a lubricant. Lubricationचं काम आपल्या हृदयामध्ये करण्याचं काम हा पेरिकार्डियल फ्लुइड करतो. Now this pericardium is explained with the help of this figure. See here. This is pericardium. This is pericardium. See here. पेरिकार्डियम आता आपण काय म्हणलं, दोन लेयरनी तयार झालेले आहे, फायब्रस पेरिकार्डियम आणि सीरस पेरिकार्डियम. की जो सीरस पेरिकार्डियम परत दोन लेयर पासून तयार झालेला आहे, परायटल लेयर आणि विसरल लेयर. म्हणजे फायब्रस पेरिकार्डियम इज अ आउटर टफ इनइलास्टिक लेयर ऑफ आवर पेरिकार्डियम, while serous pericardium shows another two layers. First, parietal layer. फायब्रस पेरिकार्डियमला जोडून जी लेयर असते सीरस पेरिकार्डियमची, त्याला काय म्हणायचं, परायटल, पेरिफेरी परायटल लेयर. आणि त्याच्या आतल्या बाजूला जी दुसरी लेयर आहे सीरस पेरिकार्डियमची, त्याला काय म्हणायचं, विसरल. आणि या दोन लेयरच्या मध्ये रिकामी जागा आहे. That open space or that space is called the pericardial space. This space is called the pericardial space, and this space is filled with the fluid. That fluid is called the pericardial fluid. Fibrous pericardium, parietal layer of serous pericardium, open space, pericardial space, सीरस पेरिकार्डियमची आतली लेयर, विसरल लेयर, दोघांच्या मध्ये जी स्पेस आहे पेरिकार्डियल स्पेस, की जो फ्लुइड ने भरलेला आहे, त्याला काय म्हणायचं, पेरिकार्डियल फ्लुइड. दिस इज अबाउट द पेरिकार्डियम. व्हॉट इज पेरिकार्डियम? हार्ट इज एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेनस सॅक कॉल्ड अ पेरिकार्डियम. Now students, we are going to study heart wall. हृदयाची आपली भित्तिका आता आपण बघणार आहोत. Students, now see about the heart wall. आपली जी हृदयाची भित्तिका आहे ती कशी आहे? This heart wall is formed by three different layers. Human heart wall is formed by three layers, namely epicardium, myocardium and endocardium. These are the three layers of our heart wall. First, epicardium. It is outer and thin, which is made up of single layer of flat epithelial cells. Epicardium is outer and thin layer. It is made up of single layer of flat epithelial cells. While myocardium is the middle layer, which is the middle and thick layer made up of special muscles called cardiac muscles. Cardiac muscles, we studied in 11th standard cardiac muscle in the chapter animal tissue, which brings about the contraction and relaxation of the human heart. These cardiac muscles are present in the middle layer of the heart wall, that is a myocardium. And third layer of our heart wall is endocardium, which is a single and thin like epicardium.
single and thin, and also made up of single thin layer of squamous epithelial cells. In these three layers, epicardium and endocardium are protective in function. आपल्या हृदयाचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम ह्या हार्ट वॉलच्या दोन लेयर करतात. While just I told you, myocardium is responsible for contraction and relaxation of the heart. Why? Because of cardiac muscles which are present in the myocardium. Students, now see this heart wall in figure. In pericardium, we saw about the visceral layer of serous pericardium just next to the visceral layer of pericardium or serous pericardium. There is a heart wall, start of heart wall, first layer called epicardium. म्हणजे इथंच आपण आता बघितलं की विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, त्याच्या जस्ट आतल्या बाजूला जी हार्टची वॉल आहे त्याला म्हणायचं एपिकार्डियम. आफ्टर एपिकार्डियम मिडल थिक लेयर which is made up of cardiac muscle, it is called myocardium. It is called myocardium. While last one, single cell layer which is made up by squamous epithelial cell called endocardium. It is called endocardium. Epicardium, myocardium and endocardium is collectively forms our heart wall. Heart wall means heart wall consists epicardium, myocardium and endocardium.